everybody. This is David/Asher. Joining me, of course, is MPX. Might or might not be indisposed. I'm here. So, this week was a bit hectic because, well, certain things got... as usual. Things got changed around real quickly, as well as the factor that Eddie wasn't even sure he was going to be able to do Tuesday. Without, severely impacting the rest of his week's plans. So, it is just me this week, so... some people are like, I want to see more of Sam Fisher. Wait, no, that's a completely different protagonist. It's definitely Sam. Sam Bridges, that's it. Sam Fisher's... is the Rainbow Six stuff, not the... just to make sure. 14... yeah, where... that. The convoy endures. So let's go check out the boss from Legend of Mana, this big boy. Oh boy. If he's anything like his counterpart, he's gonna be a bit chunky. Oh no! Sleep! Ah! Visions of,
精霊の力使わせてもらうよ。よし、これで先に進めそうだね。こんなデカブツまで出てくるんは予想外やったな。この先をもう少し進めばレッティの大雪壁です。進みましょう。いけるかい？風に乗れたみたいだね。もらうよ。巫女様と魂の森人さん。 How? わーい、早くみんなに知らせに行こう。 How did the kids guess immediately versus other people? めっちゃ歓迎されるやん。巫女の責任の重さを感じますね。こんな時までマルミナは真面目やな。女王はいかに多くの人々がここのために尽力しているかを知っているからな。レッディの大絶壁は守護獣人たちが守っているが、彼らを支援しているのはエリスタニアなんだ。まずはここを治めている守護獣人長に挨拶をしましょう。 Those are some I remember a conversation we had about close. 向こう側が何も見えない。大絶壁やね。あれ登るん？嘘やん。子供たちが行った方に砦があるはずだ。向かおう。どれどれ、役立てさせてもらうよ。Nope, I'm gonna explore this area first. もらうよ。 It's a big what? Well, there's a native, and then there's どれどれ、これははっ、サボテンくん見つけた。 couldn't find a good hiding spot. I mean, it's a desert. He might actually be far more easier to hide in the open. It's kind of weird looking at this because they say desert, but some of these trees are much more like savanna trees than desert trees.
豆ってどうしたらいいんだろ守護獣人たちが管理していたはずだ。彼らに託せば問題ない。守護獣人長様にご挨拶の折お預けいたしましょう。At least activate the. 準備を整えよう。生まれつゲット。それは巫女の皆様、魂の森人様、無事に到着されて何よりお待ちしておりました。お久しぶりでございます。守護獣人長森部様。こたびは女王としてではなく水の巫女としておいでですね。貴殿がウンディーネ様に認められたことを我々も誇りに思います。それと久しく感じなかった月の精霊の気配が。はい。蘇った月の大精霊ルナより指名を受けました。モートレアと申します。ルナ様が復活されたとはこの上ない吉報である。エテラナの者として月の巫女が再び選ばれたことは喜ばしい。うちは風の巫女です。これまでに多くの風の巫女を見送ってきたが、貴殿からはとりわけ力強い息吹を感じる。女神様も貴殿のもたらすマナをお喜びになることだろう。ほんまにお世辞でも嬉しいわ。して火の巫女はどちらに？火の巫女はそうか、ティアナから巫女が選ばれなかったか。火は噴火し大地を焼き、風荒れ狂い、翼あるもの地に落ちる。水は濁り、生命は死に向かい、月解き乱し、命あるもの理性を失う。各地に伝わる災いですね。土の村ギッドやかつてのエテラナのような滅びを今度はティアナが迎えるのだろう。マナが世界を巡るように災いもまた巡っていくのだろうか。そういえばエテラナの悲劇は災いの話とはどこか違う。もうトレアは気にしいやな。ルナも復活したんやし心配せんでええんちゃう？早く痕跡を取り戻さないと。ここにオーリンというガイア族の人は来ていませんか？エリスタニアの使者と巫女の一行以外でここを訪れる者はおらぬよ。そうですか。まだ来ていないのか、身を隠して通ったかですね。我々も早くイルージャ島へ向かった方が良さそうです。それならば早速ジャック豆を植えようではないか。グロリオサ。 Here, have this giant being. ジャック豆は聖なる言葉と共に芽吹く。その儀式を執り行うのが我々守護獣人だ。貴殿らの支度が整ったら砦の裏に来るがいい。 Once again, my graphics driver has decided to try and pump this thing up to 120 frames a second. And it is causing screen tears on my screen. Stop doing that game.
And for those that are watching, they do not appear on yours because technically the monitor, or at least the main monitor that I use, is only displaying 60 hertz, aka 60 frames a second. And that's why I'm getting screen tearing, and it's annoying the shit out of me. 儀式 And I don't know why it's not saving 違 that って分かって setting. る体が硬くなった気を取り直して砦の裏へ行こうよし This is why part of my brain is going like, why not just get a new monitor? Okay, let's get everybody Oh. いらっしゃい。何にするんだ。お目が高い。 Oh, wow, these are worse. また来いよ。 There are side quests that upgrade something? さあさあいらっしゃい何にするんだ Katzberger, okay. お目が高いお目が高いアイドワリーお目が高いアイドワリーお目が高いアイドワリーお目が高いアイドワリー Zentetsuken? Why are you getting Zentetsuken at this stage? お目が高いアイドワリーお目が高いアイドワリー Okay. お目が高いアイドワリーお目が高いアイドワリーお目が高いアイドワリー Okay, so we still また来いよ oh right. Can't upgrade. Can't upgrade. Oh, hey, we're getting to the point where chocolates are probably going to be a bit more. またのお越しを Aha, どれどれおお chocolate. Oh, no! 豆は植えた。あとは水をやる。それでは始めよう。頼む。目覚めよ、大地の精霊よ。その息吹を呼び覚ませ。巫女たちを大絶壁の先、イルージャへと導きたまえ。ほんまに出てきた And stops.
大地の力が失われているのか。どういうことでしょう。4年前、土の巫女の魂はマナの女神へ捧げられなかった。それ以来、ここ大絶壁の近くでも植物や木々の成長が良くない気がしていたのだ。大地の恵みを得られず、まるで草木が悲鳴を上げているようだ。海を挟んだこの地にまで影響が出ていたのか。Ocean. ということは、もしかして豆の木これ以上大きくならへんってこと？どうやってイルージャ島に行けばええの？この大絶壁、登るとしたら何日かかることやら。困りましたわね。手立てはある。土の大精霊ノーム様の力を借りることができれば、大地も息吹を取り戻すであろう。大精霊の力か。土の村ギッドは滅んでしまったが、大精霊はまだ村の近くにいるかもしれないな。そっか、エテラナもそうやったもんね。月の大精霊ルナのように出会えることを信じよう。土の村ギッド。もしかしたらライザ姉もどこかにいるかもしれない。ヒナ、ごめん、もう少し待ってて。ギッドへは自由都市ツァルタから船で渡れるはずだ。みんなすぐに向かおう。土は腐り、命あるものは石となる。果たしてギッドに大精霊の加護は残っているだろうか。ようやくここまで戻ってきたな。この後はどうしたらいいんだろう。まずはこの穀倉地帯の左手にある丘を目指そう。そこから橋と平原を越えるとツァルタにつけるはずです。Oh, that space that we kind of stopped at, and we're like, oh no, you're not supposed to be there yet. Last turn. God.よし、まだまだいけそうだ。Trying to think of topics that we can talk about while this is going on, but cutscenes. ここは More 離れず cutscenes. の大橋ですね。変わった名前やね。大昔の英雄がこの橋で愛する者に誓ったそうです。それが離れずの大橋の呼び名の由来にもなっているとか。たとえ離れ離 Also れに looks なって like いても nobody takes care of it. 心はつながっている。そんな思いが込められていると父さんに聞いたな。目を閉じればきっと触れ合える。離れずの大橋、とても響く名前だね。私も母のことを思い出すよ。大昔の英雄もうちらもこれまでここに来た人らもみんな Are 同 we じ思いで we're この going to 橋を渡 encounter った a ん man や named な。 Greg here? It is a fairly big bridge. 海の向こうロリマー島には大劇場ティレスがあります。そこでこの英雄にまつわる劇が行われているんです。この橋での逸話も劇中で語られていてとても素敵なのです。機会があれば皆様で感激したいですね。もらうよ。
I can't believe that went over your head. よし Uh-oh. It looks like we're gonna have a battle on the big bridge. Save those for later. これまでたくさんの人がここを通ったんだよね。大昔から今へずっとつながっていると思うと感慨深いな。長い橋やったな。エティラナの何倍やろ。長さも驚きですが古さもすごいんですよ。離れずの大橋が作られたのは大昔の英雄が生まれるよりもさらに昔のことだそうで、もうどれだけ昔なのか想像もつかへんわ。大陸の東に住む優美人と西に住む人間とが友好的な関係を築くことを願い、土の民ガイア族が橋を架けました。私たちがこうして土の大精霊ノームに会いに行けるのもガイア族とこの橋のおかげということだな。Caswell Moors。大地がすごく乾燥してるね。日照りが厳しく感じる。自由都市ツァルタはこのまま道なりに進めば行けるはずだ。着いたら船を借りられるか聞かないとね。行こう。よし、はい。少し休憩しよう。サルタか、どんなとこやろ。楽しみやね。私もチャルテには行ったことがないんです。初めて訪れる土地。こんなにもワクワクするのですね。熊蜜ゲット。どれどれ役立てさせてもらうよ。幸運を運んできそう。何でもかかってこいって感じかな。私にここで次が最後だ。次後ろは任せてよ。A tomato man. 面倒一気に片付けてやろう。そこをあと1体。これが私の力。熊蜜ゲット。面倒一気に片付けてやろう。ビールボトル。こんなところだ。もらうよ。熊蜜ゲット。
どれどれ、これは Ooh. Nope. Oh, you didn't get a side quest. これは良いものを手に入れたな。よし。ワクワクは貴重なものかも。サルタに着いたらまずは船探しね。振り向こうとまでは言わんけど立派な船があるとええな。たとえイカダしかなくても頑張ってギッドを目指そう。Group of tomato men. ちょっとは成長できたかな。旗にもあそこが自由都市サルタかな。高い灯台も見えますね。サルタで間違いないかと。隣にえらいでっかいのもあらへん。あれなんやろ。どんな街か気になるね。行ってみよう。油断せずに戦おう。次。あまり手応えがありませんでしたね。準備を整えよう。I'm not gonna go in there just yet. I want to explore this area a little bit more, especially since we have a 油断せずに戦おう。 side quest. 当然ですね。昔はこの辺りにも人が住んでたのかな。住んでたんとちゃう。こんだけ建物あった跡があるし。どんな生活をしてたんだろう。 Let's get Bay meal. Oh, okay. Boom. Okay.
役立てさせてもらうよ。はっ。いけるかい？力が湧いてきたぞ。魂の振り人としてもどんどん行くよ。次先を急ごう。はっ、もらうよ。はっ、馬蜜。馬蜜ゲット。Monopolist. どれどれ。おお。はい。ほっ。はっ。どれどれ。これは。精霊機。力借りるよ。よっ。はっ。ほっ。はっ。ライザネ、大丈夫かな？魂の森人も務めた土の巫女だったか。うん、ギッドにいるって聞いたんだ。会えるといいな。その時は私もぜひ話を伺いたいものだ。 Okay, you do appear to be a name. ワクワク。おお。 I know attacking named characters is probably in my best interest, butお、新顔さんだね。ようこそ自由都市サルタへ。その名の通り、自由に思うがまま楽しんでいきなよ。3分で立ち去る？それとも死ぬまでここで暮らす？何をどうするか全部君たちの自由だよ。勝手気ままな町サルタ。しかしたった一つだけ掟がある。それは己の財産を所有するべからず。服、食べ物、家、とにかく何にも持たないこと。なかなか興味深い考え方か。ここにあるのはみんなのもの。身一つで飛び込めば得られるものも無限大。服はお下がり、家は日替わり。剣が折れりゃ店から借りて、船が壊れりゃみんなで直す。一応船はあるみたいだね。ギッドに連れてってもらえないか聞いてみよう。 I'm just hoping we don't have to follow that philosophy since we're only passing through. Well, if you're just simply す asking ごく変わ them った to 習 deliver 慣のある you, 町 they みたい still だ。 have the 船のこ boats. とを聞くには It's not you と taking りあえ them. ず桟橋に行ってみよう。 They have the 少し boat. 休憩しよう。 I don't know why my mind immediately went to that.
Stupid ad campaign. That's how that ad campaign works. It's better than the Napoleon. Just because you have boats. Wait, which one was that from? The really terrible Ridley Scott Napoleon movie. Oh. You think you're so great because you have boats. Admittedly, I'm saying it very calmly. Oh, it should be said in a very hectic manner or very Angry. And, you know, petty. yeah. Okay. Okay, so we have Alright, let's check out what this guy's side quest is. When I was a young boy, my father would always bring back fish fillets when he returned from his hunting trips to the hills. You haven't tried it before. Fish has very rich flavor and firm texture. Reminds me of my childhood. But with it comes memories of my father leaving us. He was an old, see. I was too young to understand back then. I haven't had fish since. For some reason, I'm craving it of late. I'm getting on in the years, and I know my time is coming to an end. I'd like to do something to remember the good old times. Would you be so kind as to help grant this last wish of mine and bring me some fish fillets? Okay, we got a dud bear. The bear. Blade and scepter. That actually doesn't sound too bad. Oh, he's got more now. People just leave money out. Yo. I've been an actor punctualist my entire adult life, and in all these years, my approach has not changed one bit. Everything I use my tree in is as it is in its nature. We are creations of nature, thus it follows that the cures for our maladies should also come from nature. Makes sense, don't you think? If nature has the power to heal itself, then, as natural beings, we shouldn't need to rely on artificial methods, sophisticated though they may be. Wondering how any of this is related to acupuncture? Let me explain. All the needles I use on my patients are natural. My favorite are needle-line quills. Perfect for acupuncture, not to mention completely organic. Should you find any needle-line coils on your travels, would you mind bringing them to me? Fully compensated. How?
If nobody owns anything in 貴 this 重 place, なものかも。 how are you gonna compensate me? So I think. So we have side quests, and yet we have Morayo! weird. I saw you, you little green weirdo. はサボテン。 Why are you in the wall? Oh. I haven't even checked his past 2 ones. That's a candle. どれどれ貴重なものかも。 Oh, I can't even dash here. We will soon depart this land for another by boat. At least, I would like to. Look above. See how the clouds threaten rain? In my homeland, there is a legend of a monster with a bewitching voice that can call forth raging storms. The others say that the song is grim and haunting. Such a monster may very well be nearby. I would vanquish the creature myself, but I'm not used to fighting alone. Furthermore, for reasons I'm not at leisure to reveal, I cannot risk injury at this time. But you look to be experienced in combat. Would you fell the monster in my stead? Oh, hey! Got our first complete heal. どれどれ貴重なものかも。 Alright, let's talk to our compatriots. The customs in this city seem to have an amalgamation of different townships. A variety of worldviews seem to be working for them at least. I'd rather get to keep my own clothes. Thank you very much. And what does your Majesty think? There are many things to see in this compelling city. I do not suppose you know where we might pinpoint the port. Alright, let's go check the armor shop. どうぞ。 The armor sale is well maintained. It'll be up to snuff, I guarantee you. Let me know if い you らっ want しゃいま something せ。何になさいますか？ Nope. Nope. No, no, this is all 2 levels below. またのお越しを。いい商品揃えてるよ。いらっしゃい。いい商品揃えてるよ。お目が高い。毎度あり。お目が高い。毎度あり。お目が高い。毎度あり。お目が高い。毎度あり。 Great. I just... Goodbye, Lamlar armor. Anything I can sell? Cup of Wishes. Sunny Elixir. またのお越しを。 Okay. I know I picked up... よし
side quests. But I'm gonna check to see if we can get a boat. I don't think we're going to get a boat. There's a boat. But that is definitely not a... Okay, there's a couple of boats, but those are definitely not boats. Worthy of... Oh boy. あらあんた魂の森人やない？ギットが滅んだからもうザルタには寄らんもんやと。あなたこそドラゴン族の人ですよね。ドラゴン族はロングレンから出られないって聞いたけど。そうやろ、うちのことも珍しいやろ。巫女にでもならんと外には行けへんおきてやしな。でもうちどうしてもマナの女神様に会うてみたくて行商人に脅す手伝ってもろてロングレンを逃げ出したんや。え、今脅したって言った？手伝ってもろたんや。でもないざマナの木行こうとしてもおっきな壁あるし、あそこ守ってる獣人たちに追い払われるしで散々でな。村に帰るのも大変やしで流れてザルタや。でもここはええとこやで。うちが着てる服も評判ええしな。あんたもザルタに住むのどうや？その服かっこいいから着てみたいわ。僕は船を貸してもらいたいんだ。土の村ギッドに行かなきゃならなくて。船はザルタの人にしか貸せないっていう決まりがあったりするのかな？別に誰でも船使ってええで。ただなあんたも巡り合わせが悪いわ。少し前からなあの海に変なことが起きてるんよ。変なこと？あの海見た感じは普通やろ。でも船で渡ろうとするとな、目の前に巨大な波の壁が出て行く手を塞いでしまうんよ。あれのせいで誰も海を渡れてないんや。そんな。まあある日いきなりああなったんや。いずれそのうち収まるやろ。そのうちなんて待っていられないよ。困ったな。ひとまずみんなにこのことを相談してみよう。僕だけじゃどうしていいかわからないし、みんなに相談しよう。みんなはどこにいるかな。バルも一緒に踊ろう。カリナは踊りがうまいんだな。行商の旅で見かけたどの踊り子よりも華麗だよ。モードレアがそこまで褒めてくれはるなんて意外やな。もっと踊って見せちゃおうかな。モートレアさんもカリナさんもあんなに笑ってるところは初めて見ました。僕もそうかも。サルタに寄らなければ見られなかったかもしれませんね。息抜きになっているみたいで私も嬉しいです。そういえばお任せしてしまってごめんなさい。ギットへ向かう船は見つかりましたか？それが船はあったんだけどさ、波の壁が現れるから海は渡れないらしいんだ。巫女の一行よ、マナの木は土の大陸ユトゥーナにあらず、何故に海を渡ろうとする？あなたは？持たざる民にも名前はある。我が名はグリフ。グリフさん、我々は土の村へ行かなければならないのです。海を渡る方法はありませんか？何者をも阻む波の壁。我らに打てる手立てはない。おとなしくマナの木へ向かえという女神の意向ではないか？そのマナの木へ行くためにノームの力が必要なんです。だからギッドに向かわないと。ほう、とうとう大絶壁をも越えられぬ事態となったか。
それならばもはや巫女など不要ということかもしれぬな。 Are you そんなはずはあり an ませんわ。 enemy stand user? 巫女が向かわなければ各地に災いが訪れてしまいます。共に滅びを迎えるのも道なのではないかな。巫女の命を代償に流らえる世は是とすべきか疑問が残る。でもこれまでの巫女が継いできたから今があるんだ。それが間違いだなんて僕は思いません。巫女はあらゆる集落で偉大なる役目だと崇められている。しかしここは自由都市。どんな考えを持つも自由なり。魂の森人よ、汝はどう思う？魂の森人として巫女をどう考える？魂の森人として汝の役目とは何だ？僕の役目は巫女を守ることです。でも巫女をどう思うかなんて。巫女ってどういう存在なんだろう。巫女を捧げないと成り立たない世界 Somebody's なんて。 thinking. オーリンも似たようなことを言っていた。でも僕はそもそもこの世界のことを何も知らないんじゃないか。僕はもっと世界を知りたい。バルミナ、大丈夫？風に当たりに行こうか。ありがとう。そういたします。それならば岬へ行ってみるがよい。あそこは人も少なく見晴らしも良いからな。ごめんなさい。お話の最中でしたのに。気にしないで。それよりバルミナが心配だよ。岬までそんなに距離はないからゆっくり行こう。ありがとうございます、バルさん。よし、馬蜜。何か聞こえませんか？あそこだ。What? No, why you go in that 呼んで direction? いる。おい、バルミナ。バルミナ、どうしたんだよ。しっかりしろ。私一体。Mysterious figure on the wall of water.ごめんなさい。立ちくらみでしょうか？立ちくらみどころじゃないよ。危うく落ちるところだったんだから。声が聞こえたんです。悲しそうな女性の声が。僕には何も聞こえなかった。でも波の壁は見えたよ。きっとあれのせいで船が使えないんだ。私は波の壁は覚えていなくて。戻ってカリナさんやモートリアさんと話してみましょう。私には聞こえて
バルさんには聞こえなかった声、それにあの時の感覚は一体。パルミナ、話の整理は2人に話す時にして、今は戻ろう。グリフさんから聞いたぞ。パルミナはまだ調子が悪そうだな。ご心配をおかけしました。岬の方で不思議なものを見かけてしまいまして。まあ、あんま無理したらあかんで。宿でも借りてぐっすり休もう。波の壁とやらについても調べなくてはならないな。パルミナが休んでいる間に町で情報を集めてみるか。このメロディー、さっきの。昔々の王子様、海の向こうの姫様と神殿で踊り恋をした。素敵な語り出しやん。続きは恋をして二人はどうなるん？ Not very good. なんでしょう、ふと頭によみがえった一節なのです。この続きはわかりません。それやと神殿で踊っただけやん。岬で聞いた歌と同じようなのです。バルさん、これって。波の壁が出た時のだよね。ひょっとして壁が出ることと関係があるのかもしれない。そういえばサルタの近くにも神殿があったな。タト神殿ですわね。ここから西へ向かった海岸沿いにありますわ。ねえみんな、タト神殿に行ってみようよ。何かわかることがあるかもしれない。Time for temple down. そうだな。行動こそが未来を開く。明朝支度を整えて出発しよう。魂の森人よ、タト神殿は呪われているという噂だ。加えて魔物どもが救う危険な場所だ。 Stop journey. 困難な道だからって閉じこもるわけにはいかないんです。僕たちには果たすべきお役目があるから。今はまだあなたの問いにしっかりした答えは出せないけど、前を向いて進むってあの時に決めたんだ。ここの掟は己の財産を所有するべからず、全てが共有のものであり、何時らに託しても惜しむものなし。これは火の力を宿した精霊機サラマンダーキャンドル。かつて Wait, why was 英 this back 雄 at が the 女神から volcano 授かった place? とされた代物である。遠く離れたティアナ村に祀られていたものが巡り巡ってここツァルタまで流れ着い Yeah, why? た。 How? 何時らにかけた火をこれで補うがよい。ありがとうございます。呪いに負けずこの困難を乗り越えてみせます。健闘を祈っている。Oh boy. Sorry, I'm just trying to get a couple of things up. God, And the graphics card's fighting you again. No, this time it's something on. There we go. Trying to report somebody on mobile. Ah. So, there we go.
So now we have the fire stick. So now everybody can have a ability ハト now. 神殿はサルタの西にあるんやったね。話を聞く限り神殿は危険な場所のようです。十分に支度を整えてから向かいましょう。ここは交易の盛んな町なんだ。武器や防具もいい品が揃っているだろう。 Did they finally open up the shops? よし、ハト神殿に向かう前に町でしっかり支度をしていこう。 Alright, let's do this. So, Val is going to get Salamando. Actually, I should probably do Karenina first. Just so, like, have everybody unlock this job. This is probably the best job for Karenina. Monk job. Pugilist. Now I can finally get her divine. Iron Fist. And for that, I'm going to swap over to the Wind Elemental. And then have Palomina put on this. I'm going to be doing chicanery, essentially. And we get Jester? Uh... 私も強くなれたのでしょうか。 Masker? Okay. And then... Morley, let's... Bandit? Rogue. Okay, he gets the Nightblade, and then Val will finally get his Elemental. Okay. And これが新しい力。 Leash. うん、いい感じ。まだまだいけそうだ。うん、いい感じ。まだまだいけそうだ。強なった気がするわ。この調子やな。強なった気がするわ。この調子だな。 Load X. 新たな力が。この調子だな。 Increase damage to trap moves. Increase the increased amount of lucre gained at the end of about 40. Holy crap. Trap move. 新たな力が。もっと絆を深めましょう。精霊との絆を感じますわ。
Exploder! もっと絆を深めましょう。 Wait. Oh, that's right. We just swapped everybody out. Let's do a quick check. We can finally get... Oh, not enough... Dermot? Oh, hey, I've got the 10% off now. Nice. どうぞいらっしゃいませ。何になさいますか？ Nope, armor's still また garbo. のお越しを。もらうよ。 Alright, let's do some of these side quests so I can buy the fist weapons. グリフから聞いたよ。君たちが我々のサラマンダーキャンドルを譲り受けたんだね。ごめんなさい。みんなのものなのに。我らキャンドルにこだわりなしさ。明かりは日替わり。一つもなければ星を見りゃ What are いい you のさ。 asking in return? でも使い方がわからないと困るでしょ。グリフはその辺いい加減だからな。サルタじゃ知識もみんなのものなのさ。 Falcon burns with the might of Sol. Oh, it's a cannon. Oh no, it's not a cannon. It's Wyvern Dash from the Gunlance move. Wyvern Dash from Monster Hunter. Great, now that makes me want to play Monster Hunter. I don't have people I can play Monster Hunter with. Damn it! それじゃあ呪われしタト神殿の探検頑張っておいで。またおいで。いい人たちだったね。親切にしてくれたし。サラマンダーキャンドルも譲ってくれたしな。パルミナ、体調は大丈夫か？無理はしないでくれよ。ええ、もう大丈夫ですわ。タト神殿へ向かいましょう。呪われたと言っても具体的なことは何も聞けませんでしたね。魔物が多いからなのか、波の壁の影響を受けてからなのか、ともあれ行ってみるしかなさそうだ。Okay, that one's ongoing. That one... Can I teleport back to, like, this bay? Please tell me it isn't one where I have to... Basically, it's like, oh, you have to do this without teleporting. もらうよ。 And you're on a time. 準備を整えよう。 Fast travel. Oh, hello. There's side quests here. They weren't here before. Why'd they pop up now? よし。 Oh boy, these are gonna be fun. Yeah. Yeah.
Sorry for not reading that. It's like, it'll be rude, not later. I am weak and sickly, and since I cannot play outside like the other children, I spend my days alone. Alone. I have no friends. I used all my courage to write this letter, so if someone somewhere is reading, would you like to be my friend? Looks like a child's handwriting. Doubt this kid would want to be friends with some random Asian like me. What am I saying? A friend can be a friend no matter the age. This must be a sign from Mundine. Just can't ignore the child's plea. I'll write him back and let him know they've got a friend in me. Beach at Crater Bridge, generally sit in the ocean. We threw her to the bay here. The trunk will just carry it straight back to us. Okay, the rest is up to you. That's gonna be a fun quest because that feels like it's gonna take forever. Okay.さあさあ、いらっしゃいませ。自慢の品揃えだよ。またのお越しを。先に進みましょう。手加減不要だよ。力を貸してくれ。力が湧いてきたぞ。頼むよ。お会いして久しぶり。使わせてもらうよ。Oh wow, that was fairly quick, actually. これね、貴重なものかも。
よし。私と戦うにはまだ早かった。ありがとう。使わせてもらおう。耐えられる。任せて。見切った。よし。見たか、僕の全力。どれどれ。おお。Haha! どれどれ。貴重なものかも。 Crit damage. もらうよ。はっふっほっふっ。これでどう？ふっふっ、どんどんいくよ。行こう。はい。サラダーキャンプ。あと1体。立て直さないと。少し休憩しよう。
どこからでも下がってこい。どう使うのさ。行くよ。こう使うとどんどん行くよ。こう使うのさ。よし、サラマンダーキャンドル使わせてもらうよ。よし、使わせてもらうよ。分かった。よし、行くよ。精霊の力使わせて次。精霊の力使わせてもらおう。次、どんどん行くよ。先に進みましょう。わ、これは。Okay. Doing all these side content stuff that I could probably set aside sometime else. Huh. Release the bottle. Release the bottle, let her into the sea, and watch the current carry it away from the shore. At least leave it on the map, so to try and do it like not on stream, but not like on stream, off stream. Okay. 準備を整えよう。Yeah, I know we only got half an hour, but instead of trying to go through the entire dungeon, I'm trying to do a bit of side quest to break it. You brought me the leather wings? Thank you. Wow, they really are smooth. Now that I have these, I can get to making that dress straight away. 少しは森人としての鍛錬になったかな。Hey, I can finally get the fist weapon. Ah. Oh, jewel cap. Release the bottle of sea like our ass? Great, thanks. It's not much, but here's a little something for your troubles. My message. いい気分転換になったね。な、
Okay. Guessing this Ledgis Bay stew is probably the Ledgis Bay meal thing. Oh, that's so close. That's actually kind of close.また一つ経験を積めたようだ。よし。Aha! もらうよ。 Asparagus.「準備を整えよう」。Can't get dry yet. 馬蜜。よし。 Jumper beans. Tasty legumes. 準備を整えよう。 Let's check if it lists Tanya. There's any quests. Only 9? 15? Good
脈の力を借りよう。This still feels like there's gonna be a boss fight here. Giant circular arena with pots.どこからでもかかってこい。よし、精霊の力使わせてもらうよ。相手になりませんでしたね。相手になりませんでしたね。馬蜜、馬蜜。よし。馬蜜ゲット。I don't think I'm supposed to go that way.
任せてくれ。こっちは任せて。Cool. Here we go. もらうよ。 Lion. Deal with. 先に進みましょう。手加減無用だよ。Turn a needle on rolls at least. And the Solano. Finally pick up the fists. Oh. So called. How are you faring? Those would happen to be needle-line quills I see with you. These will last me some time. My older patients say that my acupuncture is excellent for relieving arthritic pain. So don't hesitate to drop by if you're acquainted with suffering. Maybe if you're a little young for such complaints. Anyway, keep it in mind. 少しは森人としての鍛錬になったかな。 おお。 The heavy clouds have parted and the skies have cleared. You need not speak, for I know the deed is done. Thank you, brave traveler. My voyage at sea will be a smooth one indeed. Please take this as a token of my... この調子でどんどん人助けしていこう。もらうよ。いい商品いらっしゃい。いい商品揃えてるよ。 I can finally equip the punchy guard. Punchy fist weapons. You mean you didn't have any beforehand? Well, no, it wouldn't allow me to buy it until I actually got the class that could equip them. Okay. They do give you like a starter weapon every time you equip it, which is why I did the whole thing of like, oh, let's just equip stuff. さあさあ、いらっしゃい。いい商品揃えてるよ。Okay, I'm going to get a couple of お目が高い毎度あり。Oh, hey! So now this is a feature of all the item shops, is now I can do this one. 10?
Or I can get the plus version because of doing K. Holy magic. That's a lot. Okay, Twinkle Rain is the Esna. HP. So this is heal, this is regen, I think? また来てよ。 Okay. どうぞいらっしゃいませ。何になさいますか？ Oh, no またの more. お越しを。 Oh. I can definitely double check that to see how many points I've got. 18, 57. I can't do any of the people that have these because I need an item. Because it says plot expansion. Let's see if I can get that final thing for the stew. This will go, this one may go a little bit over with what we normally do. Tiny bit, not by much. Oh hey, I've got an old chest here. Nice. 少し休憩しよう。So we've got 4 out of the 8 elementals. It's gonna be interesting to see what other classes there are. Wait a minute, did she get the little tiny pearlescent things on her tail? 油断せずに戦え。使わせてもらうよ。みんなの勝利だ。 カリナがあれほど踊りがうまいとは驚いたよ。うちもモートレアにあんなに褒められるとは思わんかったわ。私ももう少し見ていたかったです。残念ですわ。またいつでも踊ったる。その時はみんなで踊ろう。もらうよ。うまみつ。 Okay, so actually, that is a good teleport spot, so that will be grabbed immediately. 少し休憩しよう。 That gets bay.
Ingredients I requested? Pigment parsley, jumbo beans, asparagus. Let me see. Yep, that's everything. Thanks, kid. Time to get that fire started. One Let's seafood stew coming up. Bet your mouth watering right now. Here, I got a portion for you. Made too much for myself and I don't want to go to waste. いい気分転換になったね。 Ah, yeah, it was that one. Okay. So world map travel has to be done at 少し休憩しよう。 I'm gonna go back here real quick. Mostly just so that I can grab something that was here. Because they kind of shoved me out. Yep. どれどれ役立てさせてもらうよ。もらうよ。 Yeah, that thing's kind of danky. Not get that location? Grab it right quick, just in case. There we go. 流脈の力を借りよう。準備を整えよう。 And that just leaves the Iffish hunt, which I think we're just going to be doing in the dungeon anyway, so that's not that important. Hey, buddy, have some stew. Wait a second. What's that smell? I know that aroma. It's blood. No. It's Ludgis seafood stew. You there, would you kindly share some of that stew with me? Thanks a lot. Oh man, the smell of home. Don't mind if I do. Ah, that hit the spot. Sorry about that. When I get immersed in my studies, I have this terrible habit of completely forgetting about eating, sleeping, and other things. This man has his pants. But after a little Ledgis Bay cuisine, I feel good as new. Now I can wrap my investigation in the ruins. Thanks. I'd have collapsed from exhaustion had you not shown up. Oh, let me do something with friends. Here, take this with you. Found for the ruins, but doesn't seem to have any historical value. It's yours now. I'm sure you put a good この調子でどんどん人助けしていこう。 throwing knife. That's an ability.
蜜ゲット。沼蜜。肩だらけのここだ。どうだ。次ガシを知る。カラマンナーキャットします。この程度ですか？ Now, let's try and get as close to it as possible.バル、パルミナを見ていてくれて感謝する。崖から落ちそうになったと聞いた時はゾクリとした。あの時のパルミナ、いつもと全然様子が違ったんだ。遺跡で何があるかわからないし、僕たちで見ていてあげよう。If you're wondering why I constantly do those weird little that's a bad habit from HSR. They have you start talking like 5 feet from a quest marker, and when you ever get close to a quest marker, it's an immediate move to quest. And so you kind of hard to listen to those things when you kind of don't have タト神殿、あれかな。遠くからでも存在感があるね。えらい古そうやな。あれ入り口やない？あそこから入れるといいな。行ってみよう。Pretty sure that thing's gonna have a save point in front of it. どれどれ。おお。少し休憩しよう。There we go. And with that, we're a tiny bit over. But not that far. Next week, I think... Visions of Get over resume. I want to say that, but I swear he said that it was basically like maybe Thursday. That he'd be able to properly return because when he tried it on, it's like it has to deal with travel, I believe, the reasoning. I mean, like, if we do stuff, it's like, I'm hoping he'll we'll start back on Tuesday, but we'll see about that. Outside of that, thanks everyone for joining. Sorry I was kind of half in, half out. I just kind of wanted to veg with, oh great, I've got spoiled on the other classes. Okay, so that's how the system's gonna work. There are technically 9 classes per person, and which means that there's 3 weapons per grouping. Just leave that alone.
Uh, thank you, Steam, for spoiling stuff for me. That is always fun. But, if you liked what you watched, best way to support us is spread the word for a much more direct method. That is use the sub points here, sub points, or our Patreon, if you prefer, as stated, a much more direct method. If you want to play catch up, all of our streams are archived on our YouTube channel. That includes both mine and Eddie's. Although I am a bit worried about Eddie's because half the time, whatever I transfer over is directly from Twitch and not an upload file for Eddie. I can and the reason why I mention this is because I am pretty damn sure that a couple of the new streams with Death Stranding 2 have had audio mute on them because of copyright strikes. Heck, I was watching the VTuber Clipper channel. Oh boy. And they had the We Are Japanese Goblins done by Fubuki at the end. And that got copyright struck. What? On Twitch? Or YouTube? YouTube. Oh. Yeah, Twitch does it a bit differently, is if they detect a copyrighted song, they will mute, I think, 30 seconds before and 30 seconds after. And the entire section that it detects. And by mute, I mean a complete cessation of all audio. Nothing is played. It goes dead fucking silent. Which, to be honest, that's a bit better than YouTube's version of copyright striking, because as far as I know, YouTube's is, oh, we detect a copyright. Mute the entire video. Unless you're a super big YouTuber, and then we do similar to Twitch, which I think at least YouTube's a bit better, where it's like 5 seconds before and 5 seconds after, and then the entire section that's copyright. But hopefully that recent lawsuit changes things up, but it's slow. It's slow. And if people are wondering what I mean by recent lawsuit, it is the... Was it Sony? Or it was somebody big versus Cox Communications, and the judge ruled that the provider cannot be held responsible for the potential aspects of its clients. I'm completely mangling and reducing it, but it's basically stating that technically, if a provider of a service, in this case the internet service, willingly knows that the customers have a potential of performing essentially illegal acts, the provider cannot be held responsible for it and thus be sued for it, because to monitor or control that amount of data and perform policing actions is just too much. But that is on, as of right now, just on the side of internet providers. We don't know if that'll transfer over to other other services, like streamers, like streaming services, or user created content, because I'll be honest, yeah, no,
somebody will be nitpicky and go like, but it's only the internet service. You can't, as other places should be able to handle it. It's like, no, it's in a similar thing where technically, if people on YouTube has to perform these policing actions, they have no easy or good way of performing those policing actions outside of direct reporting. And to be honest, they really should not be doing those policing actions anyway. But that's getting into territories that could be a podcast. Of which the podcast, we do have a podcast. It has kind of slowed down in recent years, but that's because topics have been kind of or slow coming, because they're all kind of initiated by a certain someone. Typically. As for where you can listen to it, the podcast is on all major platforms, so Google, Apple, Spotify, as well as a visual component on YouTube. But thanks everyone for joining. We hope to see you next week. If hopefully we will be streaming the entire week, if not at least Thursday and Friday. I'm crossing fingers, but I think I could be dead wrong. It could be the factor that he gets sick again, and immediately he doesn't stream for the week, and it's back to just me on Friday again. But I hope everybody has a good night, and see you next week. Bye-bye, everybody!